Hello students, today we are going to see a new chapter which is known as Python and CSV files. Okay, so in this chapter we are going to see this what is CSV, an ability to import CSV files in Python programming, executes and debug Python programs. So first of all we'll see the introduction. What is CSV? The full form for CSV is clearly given here, comma separated values. Okay, so this is a file. CSV is a file like a JPG file or PDF file. It's a file that contains data in separate fields like commas. Okay, so separated with the commas. It can be either a text file, it can be in a form of CSV files. Okay, so here you can see the small example in page number 2. Yes, so 233 you can see a small example here. So here you can see that topic 1 is a data, topic 2 is a data, and topic 3 is a data. So this is a row, and to denote the next row you have to create a new line here, and 1 2 3 is another data that is given in a row, and next row is example 1, example 2, and example 3. So this is the CSV. Okay, so values are denoted uh, by using separated by using this commas. Okay, so you can see that it resembles a table. Okay, so here topic 1, topic 2, topic 3 is the table header, and value 1 2 3 and example 1 2 and 3 are the values of that respective column. Okay, so column row is being implemented in a textual way. Okay, textual way, and it is represented using this CSV file. So CSV file can be opened in any application. Okay, so you can open this application CSV file in a text notepad format. You can open this CSV file in Excel format, and you can open the CSV file in OpenOffice softwares. Any software you can open it. Python also can handle CSV data in a more efficient way. Okay, so why we are creating CSV files? Okay, so to import or to transfer the entire table from one database to another database, it is very difficult to type or copying the whole content and transferring. Okay, so they will be exporting the data from one database to another by using this CSV files. So here you can see that next thing is CSV file is a human readable text file with where each so here you can see that. So human CSV file is a human readable text file which where each line has number of fields separated by commas or some other delimiters. Okay, delimiters means not only commas, you can use double quotes, you can use pipe symbol or any other symbol that you wish. Okay, so that is delimiters. Okay, so the main thing is it is CSV is compared with the Excel data. Okay, Excel means Microsoft Excel software data. Okay, so here you can see that Microsoft Excel is a binary file that holds information about all the uh, worksheet in a file, including both content and formatting. CSV is a plain text format with a series of values separated by commas. Okay, it doesn't have any formatting data or it doesn't have any worksheet data. Only the data is being stored by using this comma separated by comma. Okay, so XLS file can only be read by the application that have been specified to write to read written to read their format. Okay, and can only be written in the same way. So but CSV can be opened with any text editor in Windows like Notepad, MS Excel, OpenOffice, etc. Okay,
So Excel file can only be opened by using this MS Excel application, and if you want to write data into it, then you have to use the same application. Okay, but the CSV file can be opened in any application, and you can edit it any application, or you can insert data in any application. So Excel, Excel is a spreadsheet that saves files into its own proprietary format, XLS and XLSX file format. Okay, so there's only two file format, which is proprietary, means you have to pay for it to use it. So this Excel is a licensed product. Okay, but this CSV is open source. You can just use this CSV extension anywhere you like, and you can format and store tabular data into this textual files. Okay, Excel consumes more memory while importing data, but this importing is CSV files can be more faster, and it does not consume more power. Okay, it consumes only less power. So the purpose of CSV is to uh, simplify the file format used to store tabular data such as spreadsheet or database. Since they are plain text, they are easy to import into spreadsheet or another storage database, regardless of specific software you are using. Okay, you can open CSV file in spreadsheet program like Microsoft Excel, or in text editor, or through a database, which makes them easier to read. Okay, so CSV files cannot store chart and graph information. Okay, so CSV file is for using only text information. You cannot able to use this chart or graph here. Okay, it stores data but does not contains formatting formulas and macros information. Okay, so you can use only this text information or data or number information. You cannot able to store the formula or macro or any other scripting information into this CSV file. So creating a CSV file using Notepad or any text editor. So you can open Notepad and create a new file and type the data as given here in the example. So, and you can just save the file using extension CSV. So you can just open this file, CSV file, in any of the spreadsheet applications, so that it will give you the exact replica of the CSV file in the tabular format. Okay, so here you can see that in the figure 13.4.1, CSV file when opened in MS Excel. Okay, MS Excel MS Excel நீங்கள் அந்த CSV file ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் தெரியும். Okay, so CSV file, creating CSV file that contains comma with the data. Okay, so இப்போ இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து கோபாலபுரம் கமா சென்னை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க, அடையாறு கமா சென்னை, அண்டு மயிலாப்பூர் கமா சென்னை. ஸோ டேட்டாலே வந்து கமா இருக்குது. இதை மாதிரி சிஎஸ்வி ஃபைல் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let us say that one of our field contains commas in the description. If if our data looks like the example given below, to retain the comma in address field, you can enclose the field in double quotes. Okay, so உங்கள் டேட்டாவிலே கமா வருது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஃபீல்டை மட்டும் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ here you can see that roll number, name, address is this is the header field. In the next row you can see that 12101 Nivita
So you can see that instead of using commas, they have used double quotes to represent this description data with the comma inside the data. Okay, so Mylapore, comma Chennai is a single field. So to denote that, they have used the double quotes. Okay, so this is known as delimiter. Okay, so it can be in the next page. You can see that it is showing in a different way. Okay, so commas within the field. Okay, so so in the same you if you need a new line, okay, the same goes to for new line. Okay, you can use new line to enter. So here they have created a example like so if you need a uh, if you need this look in your CSV data like Mylapore, comma, and then Chennai must be appearing in the next line, then you have to create the same. Okay, so you have to create a Excel sheet. Okay, sorry, CSV CSV data file. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயிலாப்பூருக்கு முன்னாடி காமா டபுள் கோட்ஸ் மயிலாப்பூருக்கு அப்புறம் காமா காமாக்கு அப்புறம் நியூ லைனில் வந்து சென்னை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டா மட்டும் அந்த மாடலில் திருப்பி உங்களுக்கு இப்படி கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ next you can see that creating CSV file that contains double quotes within the data. Okay, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டபுள் கோட்ஸே வந்து டேட்டாவில் இருக்குது. அப்போது கமாஸ் இருக்குது, டபுள் கோட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹியர் யூ கேன் see that example 12101 with our favorite sports is cricket, comma football. Okay, so here this field is having double quotes in it and a comma also in it, but you can see that when you are writing in CSV file, you should give extra double quotes in front of it. Okay, so if your field contains double quotes as a part of the data, the internal quotation marks need to be doubled. Okay, need to be doubled so that they can be interpreted correctly. Okay, so next is rules. Okay, so if you want to use this CSV, there are some rules. So we are going to see this rules for creating rules has to be followed for formatting data in CSV. So each record row of data is to be located on a separate line. Delimiters delimited by a line break by pressing enter key. ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ரோவும் செப்பரேட்டாக தான் இருக்கணும். ஒரு 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 ரோவையும் இன்னொரு ரோவையும் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு லைன் பிரேக் ஆர் என்டர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து புது லைனை க்ரியேட் பண்ணிக்கணும். The last record in the file may or may not have an ending line break. Okay, ஸோ கடைசி ரெக்கார்டுக்கு வந்து எண்டிங் லைன் இருக்கும், எண்டிங் அதாவது லைன் பிரேக் வச்சுக்கலாம், லைன் பிரேக் இல்லாமலும் இருக்கலாம். ஸோ அதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள் தான் செகண்ட் பாயிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. தேர்ட் பாயிண்டில் there may be an optional header line appearing on the first line of the field with the same format as normal record. The header will contain name corresponding to the field in the file and should contain some numbers of the field, the same numbers of the field as the records in the rest of the file. Example field 1, field 2, field 3. Okay, ஸோ ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுற அந்த ரோ மட்டும் நீங்கள் எத்தனை காலம் வேணுமோ அத்தனை ஃபீல்ட்ஸ் வந்து அதில் இருக்கணும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் டேபிளில் 5 காலம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா
அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் மட்டும் 5 எலமெண்ட்ஸ் இருக்கணும். அதை தான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சிஆர்எல்எஃப்னு ஒன்று இருக்குது, கேரேஜ் ரிட்டர்ன் அண்ட் லைன் ஃபீல்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. இதை பற்றி நம்ம வரும்போது அடுத்தது கம்மிங் சாப்டர்ஸ் ஆர் கம்மிங் டாபிக்ஸில் நம்ம வந்து படிப்போம். ஓகே, ஸோ within the header and each record within the header and each record there may be one or more fields separated by commas. Space are considered as part of a field and should not be ignored. The last field in the record may or may not be followed by comma. Okay, must not be followed by comma. Okay, so here you can see that so the last field in the record must not be followed by comma. Okay, the lastல இருக்க, அதாவது கடைசி அந்த CSV ஃபைலில் இருக்க கடைசி ரெக்கார்டில் வந்து கடைசி எலமெண்ட்டில் கமா இருக்கக்கூடாது. அதுதான் அதில் சொல்லியிருக்காங்க. So each field may or may not be enclosed in double quotes. If the fields are not enclosed with double quotes, then the double quotes will not appear inside the field. So அடுத்து field containing a line break, double quotes or comma should be enclosed in double quotes. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல்டை டபுள் கோட்ஸோ இல்லை கமாவோ வேணும் அப்படின்னா அந்த ஃபீல்டை மட்டும் நீங்கள் டபுள் கோட்ஸில் என்க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். So if the double quotes are used to enclose field, then the double quotes appear inside a field must be pretended with another double quotes. Say for example, டபுள் கோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதையும் வந்து சேர்த்துக்கணும், இன்னொரு டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துக்கணும். அப்படின்னா தான் இந்த டபுள் கோட்ஸ் வந்து உங்கள் ஃபீல்டில் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ டபுள்டு, since double quotes is as a field, okay, is as a field value, then it should be denoted with another double quotes. Okay, so next is you can see that the last row in the above example, comma comma white begins with the two commas because the first two fields of the row were empty in our spreadsheet. Don't delete them. The two commas are required so that the field corresponding for the row to row, okay, they cannot be omitted. Okay, ஒரு ரோவில் எம்டியாக இருக்கிற டேட்டாஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை மட்டும் விட்டுட்டு ஒரே ஒரு காமா போட்டு நம்ம ரோவை க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது. அந்த எந்த இடத்துல எம்டி இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு தனியாக செப்பரேட்டாக யூ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் comma for it. Okay, so creating a CSV file under using Microsoft Excel. So இது மாதிரி you can see that in page number 239. So you can see that item name, cost, quantity and profit. Okay, so அதெல்லாம் வந்து அதை வந்து நீங்கள் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் க்ரியேட் பண்ணிட்டு அது சேவ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபிகர் 16.6 சாரி 13.6 கொடுத்துருக்க மாதிரி யூ ஹாவ் டு செலக்ட் த சேவ் ஆஸ் டைப் ஆஸ் CSV ஃபார்மேட். ஓகே, ஸோ கமா டெலிமிட்டட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும். அதை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா your Microsoft Excel will create a CSV file format. So opening a CSV file, opening a CSV file in Microsoft Excel. So by default in Windows operating system, by default CSV file will open in Microsoft Excel only. Okay, ஸோ நீங்கள் நோட் பேடில் ஓப்பன் பண்ணணுன்னா நீங்கள் ஓப்பன் வித் கொடுத்து தான் நோட் பேடில் எடுக்க முடியும். நீங்கள் சும்மா ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் ஓப்பன் ஒன்லி இன் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல். ஓகே,
So next topic is read and write CSV file using Python. Okay, ஸோ பைத்தான் யூஸ் பண்ணி நம்ம சிஎஸ்வி ஃபைலை எப்படி ரீட் பண்ணுறது, அதில் எப்படி டேட்டாவை ரைட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதில் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது. ரீட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, டிக்ட் ரீட் கிளாஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம், அப்புறம் perform read or write operation and then close the file. Okay, so this is the procedure. Okay, if you are using this CSV file, then you have to open the file CSV file and read or write the data, and then you have to close it. Okay, so Python has built-in functions to open a file. The function returns file objects also called as handle. Okay, as it is used to read and modify the file accordingly. So f is a variable here. You can see that f is equal to open sample.txt. Okay, so this is a open function that is used to open a file. So now we are opening a CSV file. In the next statement, f is equal to open c colon uh, pyprg, which means Python program / chapter 13 sample 5 dot csv. Okay, so this is a file name. When you it should be specified with the full path. Okay, full path means அந்த ஃபைல் எங்கே இருக்குது உங்கள் கம்ப்யூட்டரில், டிஸ்க் ட்ரைவில் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணி you have to give it. Okay, so next is reading modes. So these are all the different reading modes of it. So you can see that R means reading mode, W means writing mode, X means exclusively creation. Open a file for exclusive creation. If the file already exists, the operation fails. Okay, so A means open for appending at the end of the file without truncating it. Okay, so existing data will be there at the top, but you can enter data at the end of the file. So T means open as text mode. So this is a default one. So when you open a CSV file in Python, T is the mode. Okay, so it will be provided with the T mode, which means it is a text mode. B means it's a binary mode. We'll be seeing in detail about what is text mode and what is binary mode. So opening a file for updating, reading and writing. So you can use this plus sign to use two modes. Say for example A plus B. Okay, so A means append operation plus B in the append in binary mode. Okay, so we'll be seeing that here. Okay, so here you can see that they have given an example. uh, mm, so f is equal to open image1.bmp comma r plus b, which means read at binary mode. Okay, so this is the operation. So here you can see that Python has garbage collection to clean up unreferred object, but it is very safe, or it is very important to close the file when after all the actions are completed in that particular file. So f dot close is a must here. Okay, so when you open a file, you finish the job, and then after you have to close the file. So that's what it's given here. Closing a file will free up the resources, and they are tried with the files, and it is done using Python close method. Okay, ஸோ அந்த ஃபைல் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா மெமரியும் வந்து ஃப்ரீ பண்ணி விடுறதுக்காக நீங்கள் வந்து எஃப் டாட் க்ளோஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சிஎஸ்பி மாடியூல் ரீடர், இது வந்து ரெண்டாவது மெத்தடு. ஸோ இன்பில்ட்டாகவே சிஎஸ்பி மாடியூல் ரீடர் ஒன்று உங்கள் இதில் இருக்கும், பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்கில் இருக்கும். அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ரைட் பண்ணுறது
ஆர் ரீட் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஸ்டெப்ஸ் தட் ஹேஸ் டு பி followed for reading CSV file using reader function. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து ஓப்பன் ஃபங்க்ஷன். இப்போ வந்து ரீடர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது, சிஎஸ்வி டாட் ரீடர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து 3 பேராமீட்டர்ஸ். ஸோ அதில் அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபைல் பேராமீட்டர், அது வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். பட் செகண்ட் டீலிமிட்டர் ஆர் எஃப்எம்டி பேராமீட்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷனல். ஓகே, ஸோ த ஸ்டெப் இஸ் data with the default delimiters, comma. ஓகே, ஸோ அதில் நம்ம என்ன எந்த லிமிட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், டீலிமிட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், கமா கொடுத்துருக்கோமா, இல்லை செமிகோலன் கொடுத்துருக்கோமா, இல்லை கோலன் கொடுத்துருக்கோமா அப்படின்றத அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஸோ சிஎஸ்வினாலே கம்மா தான், பட் இஃப் யூ சேஞ்ச் இட் தென் யூ ஹவ் டு ஸ்பெசிஃபை இட். ஓகே, ஸோ டேட்டா வித் ஸ்பேஸ் அட் த பிகினிங். ஓகே, ஸோ CSV file data with space at the beginning, data with the codes and data with custom delimiters. இது எல்லாத்தையுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இந்த கமாண்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் CSV file with the default delimiters, comma. ஸோ நீங்கள் இந்த ரீடர் மெத்தட் மூலயமா ஓப்பன் பண்ணீங்க அப்படின்னா தென் they have given an example here. ஸோ import CSV. ஓகே, ஸோ CSVன்ற அந்த ஹெடர் ஃபைல் ஆர் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் முதல்ல இன்சர்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஆஃப்டர் தேட் யூ ஹாவ் டு ஓப்பன் இட். ஸோ இதில் ஹேஷ்னு கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே கமெண்ட்டு. ஓப்பன் வந்து சிஎஸ்வி ஆஸ் எஃப். ஸோ எஃப் இஸ் த வேரியபிள். ஸோ யூ கேன் see that reader is equal to csv dot reader f is the file. ஓகே, ஸோ அந்த ஃபைலில் எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குன்னு தான் அந்த ஓப்பன் மேலே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ c:/py programming/ sample1.csv as f. ஓகே, ஸோ அந்த எஃப்க்குரிய வேல்யூ தான் அந்த பாத், ஃபுல் பாத். ஸோ now reader is equal to csv.reader f. Now you can use regular for loop to read all the rows in the reader. Okay, so after finishing all the rows you can see that f.close is used to close the file. So next is you can see that it is showing the output, so with the space as delimiters. Okay, the next topic you can see that csv file data with space at the beginning. ஸோ ஒவ்வொரு ஃபீல்டுக்கு முன்னாடியும் ஸ்பேஸ் இருக்கும், அதை எப்படி ரீட் பண்ணுறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்கிப் இனிஷியல் ஸ்பேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போது அந்த ஸ்பேஸை மட்டும் அது எலிமினேட் பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ அந்த ரெஜிஸ்ட்ரி டயலக்ட் அப்படின்ற அந்த கமாண்டில் மட்டும் சின்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுக்குறோம். ஸ்கிப் இனிஷியல் ஸ்பேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ அப்படின்றத கொடுக்குறோம். நமக்கு அது வந்து க்ரியேட் ஆகிடுது. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா CSV file data with codes. Okay, so data with codes is given here. ஸோ உங்களுக்கு வந்து டேட்டாவில் முன்னாடி ஒரு கோட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அதுக்குரிய ஒரு 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 கமெண்ட் இருக்குது. ஸோ csv dot register dialect my dialect. And so this dialect is for your only, so you can name it my dialect is the name, and delimiter is equal to comma, but quoting is equal to csv dot quote underscore all. Okay, so it will underscore all the, so it will quote all the fields in the csv file, and you can see that skip initial space is equal to true. Okay, so here you can see that in the output it will provide single quotes to all the data in the csv file. So next is csv file with the custom delimiters. So if you want custom made delimiters, then you can use it by using this delimiters pipe symbol. Okay, so here you can see that
they are using this delimiters pipe symbol. So here you can see that it will create a delimiter as pipe. So your output is given as comma, but when you see that in the above program, a new dialog called my dialect is registered using the delimiter pipe is considered as column separator. Okay, so each column will be separated using this pipe symbol. Okay, but here in the output it is given as a comma, but it will be shown in pipe symbol only. So read a specific column in a file. So if you want to read a specific column in a file, then you have to use this uh, example. So page number 246, you can see that they have given all the other things are the same, but print column 0 and 1. So this is an array. So here the first column and the fourth column will be readed. Okay, so here you can see that in the next page the output. Okay, so this is the first column and this is the fourth column. So in array 0 1 2 3. Okay, so here you can see that the output will be displayed only the item name and the profit for it. Okay, uh, reading a CSV file and store it in a list. Okay, so here you can see that uh, we are going to read all the elements in the CSV and store it as a list. Okay, we have read what is list, tuple, and all the other things in the previous chapters. So to create a uh, list, you can use this CSV. The content of the CSV can be stored as a list in Python. Okay, so here is the example for it. So here you can see that in file is the CSV file, and f is equal to open dot in file comma reading mode. Reader is equal to CSV dot reader f. Array value is the empty list. So empty list for is the for loop, so it gets each row from the reader, and you can see that array value dot append row. Okay, so now the empty list is being added with the each row in the CSV file. Okay, so in the next page you can see the output. Okay, so this is the output of the file. So with this we'll finish the class today. We'll see the rest of the things in the next class. Thank you, students.